شكرا. صباح الخير أصحاب المعالي والسعادة، السادة الوزراء والسادة النواب والسادة السفراء، الحضور الكريم، تحية طيبة وبعد. أود أن أرحب بحضراتكم جميعا بتشريفكم لنا اليوم في افتتاح قمة الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبي ومصر. والآن أترك الكلمة للسيد أحمد خطاب رئيس مجلس إدارة شركة فيبر للتنمية والاستشارات ليحدثنا عن المؤتمر وأهدافه. شكرا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة ضيوف شركة فيبر الكرام، تتشرف شركة فيبر للتنمية والاستشارات بتواجد حضراتكم في الإصدار الأول من القمة الدولية المشتركة بعنوان قمة الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبي ومصر EU and Egypt Sustainable Investment Forum. قبل أن أبدأ كلمتي let me, by the name of all of you, present special thanks to all the governor and all the minister, and especially Minister of Nepal, Sushi Lamar Lams. All of you most welcome in first summit under the name of EU, Egypt Sustainable Investment Forum. And now, ladies and gentlemen, would you please allow me to speak in Arabic, because the majority of us speak in Arabic, and their ambassadors will translate the session after we finish. السادة ضيوف شركة فيبر الكرام، نلتقي معكم اليوم في قمة الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبي ومصر. طبعا في الجلسة الافتتاحية الأولى تحت عنوان تنمية التجارة والصناعة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر. طبعا تتشرف شركة فيبر بتنظيم هذه القمة بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية وتحت رعاية العديد من المؤسسات الحكومية في إطار اهتمام العالم العربي والاتحاد الأوروبي بمستقبل الاستثمار المستدام في قارة أوروبا وانعكاساته الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والثقافية والبيئية على العالم العربي. نلتقي اليوم في القمة الأولى، قمة الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لنبحث معا ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك نتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا ودولنا التنمية المنشودة، تنمية تتجاوز تحديات نعلمها جيدا وفي ظل عالم مليء بالصعوبات والتحديات، لنسطر معا واقعا جديدا عنوانه الأفضل لكل مواطني القارة الأوروبية والقارة العربية وقارة إفريقيا خصيصا. يعد القطاع الخاص والقطاع الصناعي المصري من أكثر القطاعات الاقتصادية جذبا للاستثمارات الدولية، نظرا لتوفر فرص استثمارية متنوعة ووجود بنية تحتية قوية وقوانين محفزة للاستثمار، في ظل اهتمام الاتحاد الأوروبي بتوسع قاعدة استثماراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديدا مصر. ويبرز تصدير المنتجات الصناعية كفرص ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا مع التركيز على خلق بيئة متنافسية مستدامة. المحاور الهامة لهذا المؤتمر محور التجارة والصناعة، تحليل التحديات والفرص في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين الاتحاد الأوروبي ودول المشرق العربي، استراتيجيات نمو التجارة المشتركة ودور الابتكار في تحفيز القطاع الصناعي، التبادل التجاري، أيضا استكشاف سبل تعزيز التكامل الاقتصادي في المجالات التجارية والصناعية، وفهم السياسات الاقتصادية لتدعم التحولات الاقتصادية في الأسواق الأوروبية والعربية. الفرص المستقبلية، تطوير الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، دراسة دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز التجارة والصناعة. وتعد أهمية القمة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار المستدام وتحقيق التنمية الشاملة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية اللي بيشهدها العالم عامة ومصر خاصة، بفضل موقعها الاستراتيجي ورؤيتها المستقبلية، حيث تعد بوابة الاستثمار الأوروبية إلى أفريقيا والشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق تسعى القمة إلى توفير منصة للحوار وتبادل الأفكار بين المسؤولين وصانعي القرار والخبراء والمستثمرين. هذه القمة أيضا لها
طبعا بتفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول الاتحاد الأوروبي، والترويج للمنتجات المصرية كواجهة تجارية تتوافق مع احتياجات السوق الأوروبية، وأيضا تحسين التشريعات التجارية والصناعية ومناقشة تحسين القوانين التجارية والصناعية تسهيل الاستثمار الأجنبي، تعزيز حماية حقوق المستثمرين في التجارة والصناعة وضمان الشفافية والعدالة، دعم التوسع الصناعي والتجاري في الأسواق الأوروبية. تعزيز الشراكات الاقتصادية، بنهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التجارة والصناعة من خلال تحفيز الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الجانبين. أيضا التنمية المستدامة في التجارة والصناعة والتأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية مستدامة تساهم في تعزيز استدامة التجارة والصناعة من خلال الاستثمار في تقنيات مبتكرة تحافظ على البيئة وتعزز من تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية. تحقيق التكامل الاقتصادي، بحث سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي ودول المشرق العربي، والعمل على تطوير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة تدعم النمو الصناعي والتبادل التجاري. طبعا مشاركتكم في الفعالة في هذه القمة الهامة واثقين بأن وجودكم ومساهمتكم ستثري النقاشات وتسهم في تحقيق أهداف المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكار، وبحضور عدد من وزراء الدولة ورؤساء الشركات وسفراء من مختلف الدول العربية والأوروبية، ونحو ما يقرب من 100 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين العرب ودول الاتحاد الأوروبي وجميع أنحاء العالم، بهدف مناقشة دور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية. التحديات التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعاونا دوليا على أعلى المستويات، ومصر والاتحاد الأوروبي يقفان على أعتاب فرصة تاريخية لإعادة تعريف مفهوم الاستثمار، التعاون بين الجانبين لا يعزز فقط الاقتصاد المحلي والدولي، بل يقدم نموذج للعالم حول كيفية بناء مستقبل مستدام يعتمد على التكامل والشراكة. القمة الحالية ليست مجرد منصة للحوار، بل فرصة حقيقية لتوقيع اتفاقيات وتفعيل مشروعات ملموسة تعكس الالتزامات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق التنمية المستدامة معا، ويمكننا العمل على خلق مستقبل أفضل تكون فيه الاستدامة محورا رئيسيا لجميع الاستثمارات والقرارات. السادة ضيوف شركة فيبر الكرام، بنرحب بكم في هذه القمة العزيزة وهذه القمة الغالية، قمة الاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي. And now, ladies and gentlemen, would you please allow me to present our first speaker to our panel, EU and Egypt Sustainable Investment. Before we speak, let me give you a brief about this summit by English in order to Mr. Sushi to be aware of everything. It's a great honor, Mr. Sushi Kamal Lams, to invite you to such a summit. It will be an honor to February Development and Consultancy to extend its invitation to you and your country, estimating you present as a keynote speaker in the first edition of the International Summit under the name of EU and Egypt Sustainable Investment Summit. This event will be held in Tuesday, 18th of February at this hotel, and this summit will highlight international cooperation and investments between Egypt and Europe, and also European Union, focusing on the future of sustainable industries and green investment within a framework of Egypt's extremely diplomatic relation with EU. Organized by February Development and February Development and Consultancy in order to cooperating with a promoting international institution and under the patronage of key government and entities. This summit aims to addressing the growing global interest in sustainable investment, particularly in Europe and its economic, legislative, and the social, culture, and environmental impact on the Arab world. Now, ladies and gentlemen, will you please allow me to present His Excellency Ambassador Sushi Kamal Lams, Ambassador of Nepal to Egypt since July 2022, and previously Minister of Deputy Chief of Mission to Embassy of Nepal in China. Dear Excellencies, Ambassador Sushi, the mic with you and the floor with you, and you are most welcome. And now, by the all of you, will you
present special thanks to Mrs. Tagreed. Please come to the floor. Please in the floor, in the board. Welcome on board. And now with our ambassador Sushi Lams. Good morning. Sabah khair. My name is Sushil Lamsal and I'm the ambassador of Nepal here in Egypt. It's a great honor and pleasure to be invited and for the opportunity to speak at this event this morning. Mr. AHMED Khattab, the president of the chair of this function, Dr. Shireen Al-Sharqawi, the deputy finance minister, all the distinguished guests on this panel, and all those present here, my warmest greetings to you all. Let me tell you a little about Nepal first. Nepal is a Himalayan country, and it's far from Egypt, but it's the oldest country in South Asia. It is known for its natural landscapes. The highest peak on earth, Mount Everest, is in Nepal. Nepal is also the hub of adventure tourism. It is situated between India and China, the largest countries in the world in terms of population, and is therefore geostrategically, geographically well-placed country. Nepal is a trade and transit hub in South Asia. Nepal has a lot of potentials in business and trade as well, especially in manufacturing, tourism, information technology, and agriculture. And the government of Nepal has introduced reforms to foster a business-friendly environment through streamlined regulations, tax incentives, and infrastructure development. So far as trade between Nepal and Egypt is concerned, it's growing, but there is a great potential for increasing it further. Nepal exports pashmina products, handmade carpets, tea, coffee, and herbs. And from Egypt, Nepal imports specialty chemicals, pharmaceuticals, machinery, and cotton products, and citrus fruit as well. I believe that there is a great potential to expand this trade further by exploring more sectors such as textiles, technology, and agricultural products. The opportunities for investment in Nepal are plenty. There is the potential to generate more than 83,000 megawatts of clean energy hydropower in Nepal. And because of the expertise of Egyptian companies in hydroelectricity, more and more of them will be in a position to take advantage of the investment opportunities in hydropower in Nepal, especially hydropower, but also other sectors such as tourism and information technology. Nepal-Egypt relations. Nepal and Egypt share a long-standing relationship based on trust, mutual respect, and support in international organization. The people-to-people relations between the two countries is enhancing. The number of tourists from Egypt visiting Nepal is also increasing. We have several Mount Everest summiteers from Egypt, including Omar Samra, the first Egyptian to climb Mount Everest. And there are several Nepali students in Egypt as well, in Al-Azhar as well as Cairo University. They are a link between the two cultures, two societies, the two countries. This event, the EU-Egypt Sustainable Investment Summit, is focused on investment potentials and enhancing investment opportunities between Egypt and EU. But I think this also is a good opportunity for us to discuss and deliberate on opportunities in other countries. And I would welcome and invite all of you to consider investing in Nepal. Nepal provides excellent opportunities for Egyptian business enterprises. So after this, we will watch a short video on Nepal, especially what Nepal is and what
investment opportunities in Nepal are. And with this, I extend my sincere thanks to you all for your kind attention and wish you all a happy and great day. Thank you. Visited Nepal. It's a beautiful country in South Asia located between China and India. Nepal may not be a wealthy nation, but it's a truly rich world unto itself, offering breathtaking landscapes, diverse cultures, ancient traditions, as well as warm and very welcoming people. From the majestic Himalayas, including Mount Everest, to jungle safaris and countless sacred temples, tourists, adventurers, nature lovers, and spiritual seekers will all find something unique to experience in Nepal. And its investment potential in hydropower, agriculture, IT, and tourism. Join us as we have good hydro sector, so we have energy surplus during rainy season. For dry season, some problem, but I think there are more projects coming, and Nepali themselves are investing in a big way, so that is a good sign. So overall, this is a good place, a beautiful place with varied climate. You just little bit climb upward, you will feel cooler. If you want to go down in the valley, it's hotter. So you will find all kind of climatic conditions for even a smaller investor. We have pretty good one window system. At the same time, we have good tax incentives for hydropower investors. They are getting like all the tax incentives. No tax for importing goods that need to be used in the hydropower sector. Decade we have made so much progress regarding the use of technology. Regarding manufacture, we have still not reached to that level, but in yesterday's budget, so we had put this chapter into our... if someone said, why Nepal? Why invest in Nepal? What would you say? Oh, wow, that's a great question. The American Chamber here, we've identified 3 sectors in terms of opportunities for involvement of private sector, all right? So opportunity for investments. And we have chosen energy, we've chosen tourism, and we've chosen IT, or people knowledge-based economy. About almost 40,000 megawatt, out of which only 2,500 megawatt is currently being produced in Nepal right now, right? The potential for energy to power 10% of India's current demand today. Nepal is diversity in unity. Hundreds of ethnic communities speaking hundreds of languages and dialects living together in a perfect harmony is very surprising and mystical about Nepal.